それでは拍手でお迎えください。So today our guests for the Ghost Cat Anzu are Director Yoko Kuno, Director Nobuhiro Yamashita, and Ms. Yoko Shoko Takahashi in charge of the France-Japan Coproduction of the film. Please refrain from taking photos or videos during the talk session, as there will be a time for a photo session at the end. それでは皆さんマイクをお取りいただいて一言ずつ挨拶を伺えればと思いますが、そしたら高橋さんから伺いますか。 So we would like to have opening remarks from Takahashi-san, please. 今回このあんずちゃんで日仏共同制作の担当をいたしました高橋翔子と申します。よろしくお願いいたします。My name is Shoko Takahashi. I was in charge of the co-production between Japan and France. It's very nice to meet you all. そしたら山下監督、よろしくお願いします。監督の山下信弘です。結構、あんずちゃんはもう日本では公開して時間経ってるんですが、こんだけ来ていただいて本当ありがとうございます。よろしくお願いします。I'm Nobuhiro Yamashita, one of the directors, and I'm very grateful that so many of you are here, despite the fact that it's been quite a while since we released the movie. では久野監督お願いします。はい、監督の久野陽子です。本日はたくさんの映画の中であんずちゃんを見に来てくださいありがとうございます。よろしくお願いします。And I'm Yoko Kuno, the other director, and thank you so much for choosing this film because I know that you've had a big choice to choose from. そしたらここからお話を伺っていこうかなと思いますが、まず山下監督に、はい、実写の監督をやられているわけですが、ロトスコープを使ってアニメを作るというのは、初体験だったと思うんですが、関わってみていかがでしたか？ So I would like to ask Director Yamashita because I know we all know that you're a director of live action films and it was your first time being involved in a rotoscoped animation film. I'd like to know about your impression on how it felt, being involved in this film. 純粋に楽しかったですね。すごく時間はかかったんですけど、自分が監督した映画であるんですけど、最終的にアニメという形になるんで、自分のちょっと自分との距離感がいつもより作品と離れてる感じがすごく楽しめる作品になったなというふうに思ってます。It was actually a lot of fun working on the project, despite that there was, so much time involved in, creating this movie and the fact that I've directed this film, but it just seems like I have a sort of a distance from the film as well. 今ちょっと距離があるところが楽しめるポイントというお話がありましたけれど、その距離があってもやっぱり自分の作品だなと思えるところもあるわけですよね。So you just mentioned that you have kind of like a distance between the film, but you also had fun. So I guess that means that you still kind of feel this ownership that this is your own film. そうですね。そのキャストの演出は僕は担当したので、そういうところはもちろん僕の演出なんですけども、そこによりさらに久野さんの演出が絵が加わっているので。楽しめる作品になったなっていう感じです。Yes, because actually, I was involved with directing the cats, so I do feel like this film is my piece of work. But also, Director Kuno was in charge of all the animations. But regardless, I had a lot of fun. 久野さんの方に伺いたいんですけれど、じゃあ実際にアニメーション化していくとき、ロトスコープで役者さんの演技をアニメにしていくわけですけれど、苦労したところ、刺激を受けたところというのはどんなところがありましたか？ And now I'd like to ask Director Kuno, can you tell us about any difficulties as well as inspirations that you felt in animating the actors' performances through rotoscoping? そうですね。やっぱり普通のロトスコープと違ってあんずちゃんのフォルムっていう森山さんのシュッとした感じと全く違うっていうところで、やっぱりよくあるのはあんずちゃんが縦に伸びちゃうみたいなことがあったりしたんですけど、ただやっぱり実際に本当に映画の現場のような感じの撮影現場で撮っていたんで、もう役者さんたちの掛け合いとかがやっぱり熱量とかすごく面白かったりとか、本当にいわゆる田舎の風景みたいな場所で撮ってるから、本当に足とかに虫が貧乏神の足とかに来たりするので、これはもうそのままアニメーションにしようとかっていうのが面白かったですね。
Yes, unlike the usual rotoscope films, there was a big difference is that Moriyama-san, who is the actor that portrayed Anzu, he's very slim, but then Anzu is kind of like a deformed character. So whilst in the rotoscoping process, sometimes the cat Anzu sometimes seemed a little bit too long and slim at times, but regardless, we worked on the film. And also, this film is kind of like filming, like a live action film. I just felt so much, passion coming out of everybody involved. And also, this was shot in the countryside. So, it was really, fun watching, like, for example, the god of poverty. He had some bugs on his legs when we were shooting. So it was a lot of fun. 僕があんずちゃんのアニメ部分で面白いと思ったのがそこに作ってる過程で面白いと思ったのがロトスコープをした役者さんの顔をキャプチャーしてこれはアニメのキャラになった時こういう表情になりますよっていうその実写とアニメのキャラクターを並べた表情集を作られてたと思うんですけれどあれはやっぱり何て言うんでしょう自分の中でルールを決めようみたいなのがあったんですか一つの法則じゃないですけれど。So my question is, was there like a rule in, working on the film? Because, for instance, like when you're rotoscoping, what I thought was really interesting about the film was that, you're doing the rotoscoping, which means that, you have the actors, faces, and then you also have to have an image of how the animated characters' faces will be like. And I heard that you've created a lot of documents on that. So I'm just wondering, were there any rules? そうですねなんか普通の実写の人の笑顔とかって意外と目が開いてたりするけれど漫画的にやっぱにっこりさせたいとかっていうところの幅が結構多分描かれるアニメーターの人たちが悩むかなって思ったんでこのくらい大胆に言ってくださいっていうためにもちょっとその実写に対してこういうキャラクターデザインこういう表情っていう風なものを作りました。Yes, so actually, when we're for example, shooting a live action film, sometimes, when the character is smiling, some of the times, the character's eyes are closed. And so in an anime, when we have, somebody smiling, that there's so much differences and distances between the portrayal of the facial characters between, live action and animation. And there's such a broad difference there, which becomes kind of like a challenge for the animator, but we were very bold from the very beginning about portraying these characters' faces from the start. では高橋さんに伺いたいと思いますけれど高橋さんのお名前さまざまな映画祭であるとか、僕の場合だとやっぱり今年のアングレーム国際漫画祭で、アニメーション監督の林太郎監督の、自伝漫画について一緒に行動されて通訳をされていたなんていうニュースなんかも見たりはしたんですが今回は日仏共同制作ということで、ですがご自身の経歴と今回の関わり方をですねちょっと教えていただけますか。So this is a question to Ms. Takahashi. So, we're very familiar, with your name because because your name has been mentioned so many times at film festivals. And also this year, I heard that, you were involved in the International Festival of Comic in Angoulême because you were involved with the director Rintaro and with the animation there. And so, and this film is credited as a French-Japanese co-production. So can you tell us about your background and your involvement in the film? 経歴というとあまり若くないので長くなってしまうので端折りたいなと思いますけれども今普段はパリに住んでいて30年ぐらいパリで生活をしているんですけれども、映画の勉強を、フランスでして、日本とフランスの間で、実写の映画で仕事をしていたところフランスでは本当に日本のアニメーションが人気があるので、自然と日本のアニメーションに関わることが、多くなっていったと。で先ほどアングレム国際漫画祭のお話をされましたけれどもやはりその日本のアニメーション監督の中で、漫画も描かれるっていう、漫画家の先生がアニメーション監督でもあるっていうこともあるのでそういう関係で、漫画の仕事もしています。久野監督も漫画を描かれていると思いますけれどもや
今藤さんが映画祭でよく見かけるというのは、監督たちの通訳、それから字幕翻訳などもするので、そこが表には出ているかもしれないですけれども、多くの雑用を裏でやっているので、今回のあんずちゃんは、日本とフランスの間に入って、本当にさまざまなことがあるので、契約的なことから脚本を一緒に相談したり、どういうふうな何の作業をどっちの国でやるかとか、美術を全部、フランスでやっているんですけれども、そこと、監督が久野監督がたくさんの作業を一緒にしていくこととか、最後映画のそのポストプロダクションの最後の部分ではお二人監督がからこれというその最後の色を調整する作業をパリでフランス人のスタッフとやったりもしましたので、そこでずっと一緒にご一緒していたということです。すいません、通訳をしているのに通訳の方にこんな長く喋って悪いなと思っています。Yes, so as for my background, I am not young. So, if I talk about my whole history, it's going to be very long. So I think I'll just have to abbreviate my profile. But I've been living in Paris for 30 years, and I've studied about film in Paris. And mostly I am involved in live action films between Japan and France. And through that work, I was naturally involved in Japanese anime, and also Fujita-san just mentioned the film festival in Angoulême. So that it was when I was working with a animation director who's also a manga artist, and so through that experience, I started to get involved in animation more and more. And I'm sure that director Kuno, she's also draws manga as well. And Fujita-san mentioned that he has heard my name at film festivals, and that's because I work on superimpositions of movies, and also I work on interpreting as well. So that I do, and I think some people know about that. But also on the back end, I also do a lot of miscellaneous stuff as well. And in terms of my involvement with Japan, France, so for this movie, I was involved in all kinds of aspects. For example, the contract and also the screenplay, and also to arrange, which country would be doing what kind of work. And for example, we did all the artwork in France. So Kuno-san and I, we worked a lot together with the people in France. And also the post-production, we had the two directors. We are doing a process called color correction in Paris with a lot of French people. And so, that is my background. 高橋さんに伺いたいんですけれど、あんずちゃんの企画を聞いた時、内容とあと日仏、合作、特に美術が、背景ですねがフランスで担当するという、取り組みを聞いた時の感想を教えてください。Okay, this is another question to Ms. Takahashi. So you just talked about the film Anzu and the preparing for that, and you mentioned the co-production between Japan and France, and you spoke about the artwork in France. Can you tell us more about that? とても個人的な感想になるんですけれども、そもそも私今日一人でいますけれども、私の後ろにはフランスチームがたくさんのフランスチームがいて、そのフランス側のプロデューサーがまず久野陽子監督が大好きで、久野監督の作品をプロデュースしたいという気持ちがあって始まった日仏合作ではあるんですけれども、私は個人的にあんずちゃんがフランス人にあんずちゃんのユーモアが通じるかなとか、いろいろなはありましたけれど、驚くほど理解されるんだっていうことも思いましたし、日本の風景をフランス人が描けるんだろうかとか、そういう最初はちょっと驚きと不安がありましたけれども、本当にフランス人がとても楽しんで日本の風景を描いていて、久野監督とたくさんやり取りをしながら描いていたので、とても新鮮な体験でした。
Yes, so this is a very personal opinion, but anyway, so I'm here alone, representing the people back in France. But there's a lot of people, in France, and one of the people in France, he's a producer, and he really loves director Yoko Kuno. So actually, that was kind of like the starting point of this co-production, and also, so in terms of like for Anzu, we weren't sure, how much of the humor would be accepted in France, but then we were like a little bit anxious, but then we were surprised that people accepted that, and also. Also we had the people in France, depicting the Japanese landscapes in the movie, and which was kind of like we were a little anxious, because we weren't sure whether the French staff would be able to really depict the Japanese landscapes. But surprisingly, they were able to do a really good job, and we worked with, director Kuno. So yes, it was a very good process there. 山下監督と久野監督に伺いたいんですが、日仏共同制作の面白さ、あるいは苦労したところというのがあれば伺いたいんですが、山下監督からいかがですか？ So, a question to the two directors. So, could you tell us what you found interesting and what you also found difficult about the co-production between France and Japan? そうですね。でも僕よりも多分やっぱ久野さんの方が実務的な作業的なことは多分やり取りが一番多くて、僕は実はそんなに密にというか多くはやってはなかったんですけど、やっぱり感覚の違いというか、それはすごく感じました。それはなんだろう、仕事に対する考え方も違うし、あとフランスのチームは、本当に子供に見せたい作品を作りたいっていう明確な意思があったんで、やっぱり暴力だったり性的なものだったりとか、そういうところのラインというか、そういうところが日本人とやっぱちょっと違うなとは思いました。 So I think Kuno-san would have more to say on that question because I think she was more involved with the people, from France, and plus I wasn't that involved. But one thing I can say is that I did feel that there were like differences in the way we think about things. For example, the way we view our jobs, how the work style and everything, and also the people from France, they were really intent on creating a piece of work that they wanted their children to see, which meant that they didn't want like violence or sexual scenes in those in the work. 久野さんの方はいかがでしたか？そうですね、私にとっては本当に長編作品を、スタッフワークとしてたくさんの人たちがいる中でやることが初めてだったんで、さらにそれでフランスの人たちっていうところで最初なんていうかビビり上がってしまったんですけど、ただすごく、例えば美術監督のジュリアンさんとかはすごく腰が低いというか丁寧な人だったりして、柔らかくいろんなことを提案してくださって、でアンズちゃんの作品には新印象派の画家のピエール・ボナールの絵みたいな感じがいいと思うんだよねとかっていう日本人ではちょっと到底出ない発想が出てきたりとか、その運動会のシーンとかで、日本人だったら普通に考えてでその紅白の鉢巻きにするのをもういろんな色の鉢巻きにしたりとか、そういうのってやっぱり文化の違いでもありつつ、やっぱり見慣れないし綺麗だしっていうのですごい毎回すごい楽しくなってどんどん楽しくなりましたね。So yes, for me, first of all, it was the first time for me to be involved in a feature film, as a director, and also it was my first time to work, with people from France. So in the beginning, I was really scared stiff, but then, the arts director, Julian, he was, very nice, and he was very meticulous, and he gave us so many like suggestions in a very soft manner, and he even made a suggestion about Pierre Bonnard.
he's an artist who loves Japan, but he made a suggestion from Anzu, which we adopted. And also, one thing I noticed was that there was a lot of difference in culture. Like, for example, sports day in Japan, we usually the kids usually either wear white headbands or red headbands because they're divided in red team or white team. But for the sports day that we depicted in the movie, we had all the kids wearing like different colored headbands, So we felt, and we got all these ideas that we would have never been able to arrive at from a Japanese standpoint. So gradually, I just, started to become really surprised and had so much fun. あんずちゃんは各国の映画祭でも上映されていますし、そろそろアメリカでも公開が始まるということですが、海外のお客さんの反応など印象的なものがあったら教えていただければと思うんですが、山下監督はいかがですか？ So I think that the film has been screened at film festivals in many countries and possibly in the United States. So can you tell us about any reactions from the audience that you remember? This question is to both directors. 一番でも印象に残ってるのはカンヌで、上映した時に地元の子どもたちが150人とかいっぱい来てくれて一緒に見たんですけど、最初はすごく騒いでてわーテンション高いんですけど、映画始まったら意外とみんなシーンとじっくり見てて、で後で聞いたらやっぱ地獄のシーンだったりとか、そういうところはやっぱちょっと僕ら的には結構見慣れてるって言ってもあれですけどあるんですけど、なんかやっぱそのフランスの子供たちにとってはちょっと怖かったりとかっていう、ちょっと怖いとか重いっていう印象があって、そういったところの感覚はやっぱなんかちょっと違うなと思ったし、意外と大人向けだったのかなっていうそのカンヌでは思いましたね。はい。Yes, so my impression, like for example, from the Cannes Film Festival, we had about 150 children watching our movie, and we watched it together. And I noticed that in the beginning, they were having a lot of fun. They were like very loud, and then gradually they started to really be concentrated on film, and they became really quiet. And for us, like a scene in hell is something that's not so unfamiliar, but for the French kids, it seemed like the hell portrayal was a little bit more scary and maybe a little bit heavy. So I really did feel that there was like difference in the way we perceive things, and so maybe through that experience, I felt that maybe the film is more targeted at adults. この監督はいかがですか？そうですね、私はなんていうか他の作品とかその海外の映画祭で見てると日本の作品とかでも海外の人だとすごいここも笑うんだここも笑うんだみたいなのがあったりするんですけど、結構あんずちゃんはちゃんとある種面白くこちらとして面白くしたつもりのところをなんかみんなちゃんと笑ってくれて、それが意外と今4カ国ぐらい映画祭行かせてもらったんですけど、なんか意外とギャップが笑いどころがなくって、それがなんか嬉しく思っていいのか、逆になんかこんなに同じで大丈夫かなってちょっとドキドキしちゃったりもします。Yes, so for me, when I like comparing our like film to other films, like for example, if people from out of Japan, they're watching a Japanese film, sometimes they laugh at some scenes that were not really that funny to the Japanese, and that happens a lot. But then with this film, Ghost Cat Anzu, it just seemed like whenever we try to portray something as funny, the audience laughed. And a lot of that happened in all the 4 countries where we were at to attend the film festival. So, I felt like, there was really like no gap in where to, like which scenes to laugh at, which was, really good. But then again, it was kind of like, a little bit, I wasn't really sure if that was the right thing. But anyway, it was good. お話は大体伺えて時間も来たんですが、最後にちょっと余談っぽくなっていますが、山下監督が抱えているあんずちゃん、さまざまな映画祭でも出てきますが、それは何体かあるんですか？これ1体だけです。こいつだけで。じゃあ、世界中を旅してるんですね。
そう相当マイル溜まってますね。いろんなところに行ってます。So yes, the Anzu doll that director Yamashita is holding, Fujitsu-san asked whether there were several of the same dolls, but actually there's only one doll. So which means that that doll had been traveling, journeying around the world with them. ではどうもありがとうございました。そしたらフォトセッションの方へ移りたいと思います。